Der Regen begann, bever Marcus Stiefel den Keisberoten. Kam seitlich herin, stachen die Fenster der alten Leuchtturmmutter hat. Als der einen persönlichen Groll, ließ stand an der Schwell. Die Arm fest unter dem Schell verschränkt. Den sie in letzter Minute bergworfen hat, und beobachtet. Wie ihr Mann die letzt Kist in das Beiboot der Forschungsschiffs Der Himmel hat die Farbe von nassem Schiefer. Das Meer eingeketcht grün, 3 Wochen in der Arktis. 21, sie hat sie bereits gesollt. So wie Menschen Rosenkranz-Perlensglen, wenn sie so tan. Als werden sie nicht betten, Marcus dreht sich Regen tropft von der Kapus seiner Schlechtwetterjack. Hobin Hand nickt ganz in well, mehr bester Gang. Elise hob Regen als Antwort, die Finger stief. Die Gest fühlt sich zeremoniell an, als würd sie einen Brief versigeln, den sie nicht geschrieben hat. Dann hastet der Motor der Beiboot zum Leben, und der war verschwunden, verschluckt vom Nebel, der am Hafenmund hing. Sie verweilt noch lang auf der Stufe, nachdem das Boot verschwunden war. Der Wein schmeckt nach Eisen und Seetang. Als sie schließlich deite Schloss. Mit die Huttem sie herum aus, dielen Naten, der offen tickt, render abkult. Der Schweig Gerig von Terpentin stieg von der Leinwand auf. Die sie in der Nacht zuver verlassen hat. Sie hat vorgehet, das Gemmel zu binden, in Sturmgepeits Klipp. Mühenkreisen über schwarzem Wasser, aber der Pinsel hat sich schwerer angefühlt. Als Handgelenk tragen, Nachmittag hat sich der Regen zu einem städtischen, traurigen Trommeln verdicht. Ließ stand Kuchenspulbeken und schraubt das Frühstücksgescher mit mehr Kraft als ein Tig, als das Klopfen kam. 3 Gemessien schlägt. Nicht der Wind, nicht ein Ast. In Person, sie trocknet hinter Geschirrtuch und Dutch kurt den schmalen Flur. Dutch das Mattiat Glas dörter, so sie nur in Silhouette, grog. Schulten gegen das Wettergebüt. Sie nicht sie vorsichtig einen soll dort Julian dort so halber trinken aus. Wasser strömt von den Enden seines dunklen Horrors und klet isen sein Stern, sein Mantel, eins Merenlau. Jets die Farbe von Mitternacht war Dutchnest. Und in seinen Behandschuhen hinten hielt einen dicken Umschlag. Das Papier aufgequollen und durchscheinend vom Regen, die Tint auf der Vorderseite war verlaufen. Aber sie kannt die Handschrift, bever ihr Verstand mit ihrem Puls aufholt.elise.acht jar. Sieht sie die Schrift gesehen hat. Acht jar sieht sie zu einer leeren Seat der Bettys aufgeguckt war. Eine Notiz, die Norris hat mehr Leid in derselben Hand sagt, und dann nichts. Kein Anruf, kein Brief, kein Spur, sie hat sich selbst Stein für Stein in der Stillwieder aufgebaut. Die hinterlassen hat, und nun stand higher, tropft auf ihr Fumat wie ein Geist. Der die Regeln des Backens verlegt hat, Julian sagt sie. Sein Name schmeckt fremd, wie ein Wort aus einer Sprache, die sie einst fliehend gesprochen hat likelt nicht. Ich bin die letzte Person, die du sein willst, du liegst nicht falsch, der Wein schoben seinem Rücken. Die sittet in ihrem Griff, sie sollt sie saschligen, sie sollt schreien. Stattdessen trat Caesar siete dann über Schritte die Schwell. Die hat fühlt sich plötzlich kleiner an, die Luft aufgeladen mit nasser Woll und etwas Elektrischem. Legt den Umschlag auf den Kiefertisch, vorsichtig, als konnte expedieren. Wasser sammelt sich darunter, ich heb Versicht weggeblieben, sagte. Wirklich, Elise schloss weiter, das Klicken der Riegels klang endgültig. Du hast Isaac ja lang geschafft. Was hat sich geändert? Julian zog sein Handschuh aus, Finger für Finger. Sein Hand waren dieselben, lang, Fotografenhand, und den spitzen schwielig von Jahren, in denen Kameras an unmöglichen Orten festhielt. Aber es gab neue Narben, dann zwei Linien über den Chelm.
Sie fragt sich, wo es sie verdient hat and hast sich dafür, dass sie sich fragt. Ich war in Reykjavik, sagte. Vor 6 Monaten. Ich find dies, es stops den Umschlag an. In einer Kiste, die ich bei einem Freund gelassen hat. Ich dacht, ich sie vibrant. Ich wollte es. Aber ich konnt nicht, Alice start auf das Deutschnis Papier. Ihr Name schwarm darüber wie ein blutiges Brief. 23. Einer für jeden Monat, den ich weg war, seinst im Brutsch beim letzten Wort, ich schrieb sie an schick sie nahe ab. Ich sagt mir, ich sei neid, das ist der besser gern Word, besser, sie latscht, ein sprayds gurgisch. Hast du irgendeine Ahnung, was ich mit mir gemacht hat? Zu nix aufzuocken? Ich dacht, du wirst tot, Julian. Wockenling dacht ich, du wirst tot. Ich wei, so oft die Dielen, oft die abdwitsten Spitzen seines Stiefel. Ich war fiedgen jug zu hoffen, dass du mich hassen würdest. Hass ist soberer als Trauer, der Regen hämmert auf das Dock. Urged wo in den Windens die Hut wie ein altes Schiff. Elise fult, wie die Jars wischen innen Süßemenbrchen. -1 von innen falterten sich in den Romeins Herschlags, ich bin verheiratet. Sagt sie, ich heb gehört, sein Augen huschen zu dem schlichten Goldband an ihrer linken Hand, Marcus. Der Biologe, du darfst seinen Namen nicht sagen, ich bin nicht hier, am etwas wegsamen. Oder der Julians Blick hob sich zu ihrem, jetzt fest. Ich must nur, dass du dies hast. Damit du white warm. Und dann geh ich, sie sollten lassen. Soll den Umschlag nehmen, im für den Abschluss danken an Süßhen, wie in den Stern geht. Stattdessen hört sie sich sagen, sieh deinen Mantel aus. Du wirst dich zu Tod erkulten, gehört, schüttel die Schwerwohl ab. Der entdecklet sein Hemd an seiner Brust, anzeichnet die schlanken Linien nach, die sie einst mit ihrem Mund nachgezeichnet hat. Sie sah weg beschäftigt sich mit dem Wasserkicker. Die Routine Daven, Füllen, den Brenner anklicken, Tier messen, erdit sie. Als sie sich umdref, hatte den Mantel über die Rückenlen ein Stolz gegend. Wasser tropft stetig auf den Boden. Setz dich. Sag sie dotter setzt sich, sie stellt ihn tas vor ihm ab, starker schwarzer Tee. Sache, so wie in früher getrinken hat, Muskelgedächtnis, ihr Hand sittet leicht. Sie hofft, bemerkt is nicht. Legt bei die Handflicken die Keramik, als wär is das einzig warm Ding auf der Welt. Alice zog den Stuhl gegenüber heraus und setzt sich. Der Umschlag lag zwischen ihnen und pulsierte wie ein Herz. Öffnen, sagte Alice, sie tat es. Das Papier darin war weicher als erwartet, fast wie Stoff von der Deutschnissing. Sie zog das erste Blatt heraus. Die Tint war in manchen Stellen verlaufen, aber die Wort waren lesbar dort Alice. Ich bin in einer Herberge in Lissabon und die sind so done. Dass ich das Paar Nebenen auf Portugiesisch streiten hören kann. Ich versteh die Wort nicht, aber ich versteh den Ton. Ich ging, weil ich Angst hat, das zu werden. Zwei Menschen, die sich einst lieten, reduziert auf Scarf kannten. Ich dacht, wenn ich verschwind, werd ich dir das langsam aus Bluten ersparen. Ich lag falsch. Ich lieg immer falsch über die ICH.C so auf. Julians Augen waren auf ihr Gesicht fixiert und unverwandt. Mock weiter, sagte, sie tat es. Brief nach Brief, jeder datiert, jeder roher als der letzt. Schrieb aus Marrakesch, von einer Farbe die Strau von Gibraltar, aus einem Krankenhaus in Kapstadt, wo mit Malaria gelandet war. Schrieb über die Art, wie liegt bei Morgendämmering über einen Markt viel und wie es in die Art erinnert, wie sie außer, wenn sie multi, wellig vertieft. Schrieb über Albträume, in denen sie sein Gesicht verges. Schrieb entschuldigend, die länger und verzweifelte Werden, bis die letzt, für 3 Jahren datiert, einfach sagt, ich versteh, wenn du mir nahe vergibst.
Ich tuis nicht als sie fertig war, wherein wangen nas. Sie hat nicht bemerkt, da sie weint, Julian hat sich nicht bewegt. Ich hört auf zu schreiben Danik, sagte. Ich dacht, wie leicht word die still dich endlich befreien, tat sie nicht, ist dem war heißer. Sie lehrt mich nur, why ich mit dem Loch leben konnt, sagt zusammen, drauen verblasst das Licht, der Sturm macht die Fenster underschichtig. Elise sammelt die Brief, stapelt sie sorgfältig und schob sie sich in den Umschlag. Sie legt ihn beiseite, warum jetzt? Fragt sie, weil ich müde bin zu rennen. Und weil ich hört, dass Markus in die Arktis aufbrach. Ich dacht, hielt ihn anschlagt. Ich dacht, wie leicht wurdest du jemanden brauchen, der die Fensterläden abbricht. Sicherstellt, dass der Generator nicht stirbt. Dumm ausried, ich weh, is ist dumm, ich weh, still dent sich, dick why die fugt ticket, die dirt die ritzen sickert. Elise stand abrupt off. Ich brought Luft, sie schnappt sich ihren Mantel, ein Mantel, der einmal Markus gewesen war, und trat hinaus. Der Wind traf sie wein orfig. Julian folgt, zog deiter hinter sich zu, sie gingen den schmalen Pfad, der von der Hut zum Rand der Klipp fort. Das Meer wot unten, schaumkernen zerfetzten sich in den Felsen. Elises Haar peitscht ihr über das Gesicht. Sie kümmerte sich nicht darum, es zu schieben. Julian hielt Schritt, und tief in den Taschen vergraben. Aus ich spunkt hielt sie an. Der Leuchtturm Linkstauer Betrieb, reicht zu ihrer Linken auf, sein Laternenraum dunkel. Sie hat in 100-mal jammelt, versucht die Art einzufangen, wie gegen den Himmel stand wie ein Wächter, der seinens Weg vergessen hat. Ich kam hierher nach deinem Weggang, sagt sie. Jeden Tag einen Monat lang. Ich sah auf dieser Bank und wartet auf ein Boot, das nahe kam. Es tat mir leid. Du sagst das immer wieder. Es ist eils, was ich heb, sie dreht sich zu ihm. Regen streift sein Gesicht. Sie konnt nicht sagen, wo der Sturm indeed und sein Trinnen begannen. Weit du, was der schlimmste Teil war. Es war nicht das Nichtwissen. Es war die Erkenntnis, dass ich mein ganz Welt jemanden gebaut hat, der ohne einen Blick sehr verschwinden konnt. Ich schwör, dass ich das nie wieder tun werd. Ich schaut nicht zurück, weil ich Angst hat vor dem, was ich sein werd. Feigling. Ja, die Ehrlichkeit darf in Twoff nicht sie. Sie schaut auf den Horizont, wo Himmel und Meer zu einem wütenden Grau verschwommen. Markus ist bestendig, sagt sie. Verschwindet nicht. Reicht bericht ein. Ruft an, wenn der Satellit is erlort. Hinterlässt Notizen Kühlschrank über Milch und Frissen. Ich bin nicht bestendig. Nein, du bist ein Sturm in Menschen gestalt, erlatscht, ein Gebrechens Gurgisch. Zutreffend, Elise fühlt die kalte durch ihren Mantel sickern in ihr Nacken. Ich soll zurückgehen. Das Feuer wird aus sein, sie gingen schweigend. Drinnen war die Hut duster, das einzig Licht das Glan vom offen, Elise nicht nieder, im Anmachholz zu fatten. Julian schwett in Dörter, und sicher, du kannst bleiben, sagt sie, ohne aufzublicken. Bis der Regen nachlässt. Das Sofa ist klumpig, aber es ist trocken. Atmet aus, ein gurgisch Capitulation. Sie matcht Sup. Kartoffeln, Lotsch, was auch immer im Gemüsfach übrig war. Sie auen am Tisch, nie beroten sich fast darunter. Die Brief soren zwischen ihnen 100%. Conversation kam in Anfällen und Starts, die Restaurierung der Hut, die Art, why die Klippen erodierten, die Ausstellung, die sie nix den Frühling in Portland hat. Sicher Themen. Neutraler Boden dort über die Luft nistet. Jeder Blick verweilt ihn halb Sekunden so lang. Jede zufällig Berührung von Fingern schickt Hitz ihren Arm hinauf. Als die Schüsseln leer waren, stand Elise auf, sie wegzuräumen. Julian fing ihr Handgelenk, Elise, sie erst art. Sein Daumen zeichnet die Innenseite ihres Handgelenks nach, direkt über der Ader,
die wie ein Gefangener Vogel flattet, nicht, flüstert sie, ich werd nicht, aber nicht los. Ich muss das einmal sagen, und dann hält ich die Klapp. Ich lieb dich. Ich tu es immer noch. Es ist ihn nutzlos soch, wie ihn flut, die weiter hereinkommt, egal wie oft der Mund versigt, Caesar exusien. Aber es ist wahr, ihr Atem stockt. Sie sagt sich frei, dreht sich weg, das Sitten in ihren Händen zu verbergen. Du darfst das nicht sagen. Nicht hier. Nicht jetzt, ich weh, sie sah ihm ins Gesicht. Warum tust du es dann? Weil ich es beruhen word für den Rest meines Lebens, wenn ich es nicht tu. Und ich heb den jug Bedauern, Galerie zu füllen, der offen Nolt, schickt ihn durch von Funken hoch. Elise fühlt sie in ihrer Brust gespiegelt. Sie jings am Fenster, druckt ihr Stirn in das Glas, der Regen hat zu einem Nieseln nachgelassen. Die Welt drauen so ausgespult sauber aus, ich restaurierte diesen Ort mit Markus, sagt sie. Jeden Nägel, jeden Anstrich, schmörgelt die Betten, rendigt Pigmente für die Seeleisten mischt. Wir stritten darüber, ob die Salbei oder Siegler sein sollt. Ergüen, es ist Siegles, sie latscht ließ. Ist gut darin, die kleinen Kämpfe zu gewinnen. Julian sagt nix, aber manchmal. Für sie fort, wenn ich allein bin, steh ich im Atelier und ich reach das Tapenten und ich erinnere mich in den Sommer. Als wir dein Loft in Brooklyn gestrichen haben. Du hattest dieses schrecklich Radio, das nur Springsteen spielt. Wir tanzten barfuß auf Malaplätzen, bedeckt mit Trulien und Cadmium. Ich dachte, das war, wie sich für immer anfühlt, war es, sagte. Für mich ist es das immer noch, sie dreht sich hat sich nicht bewegt, aber der Raum zwischen ihnen fühlt sich kleiner und aufgeladen. Ich kann das nicht tun, Julian. Ich werd nicht, ich bitt dich nicht darum, tust du nicht. Öffnet den Mund, schloss ihn. Dann ließ, ich weh nicht, warum ich bitt, die Ehrlichkeit davon macht sie fertig. Sie durchquert den Raum in 3 Schritten und Kasteichen dort es war nicht sanft. Es war ein Akt der Trauer und wat unsensigt komprimiert in das Drachen von Munden. Sein Hand kämen hoch, ihr Gesicht zu wiegen, Daumen strichen die Trinnen weg, von denen sie nicht bemerkt hat, da sie wieder fielen. Sie schmeckt Souls, Regen, Trinnen, den Geist Demirs. Als sie sich lassen, sitteten beide, Elise sagte gegen ihr Lippen, nicht reden, sie küssten wieder, tiefer, drankten zum Sofa zurück. Sie fielen zusammen in einem Gür von Gliedmaßen und feuchter Wohl, die aufganendig, die Markus Mutter gestreckt hat. Rutscht auf den Boden, Elises Finger fanden deint von Julians Hemd, fummelten sie auf. Sein Hort war fieberhigh, war munter ihren Handflicken. Vertraut und fremd zugleich, sie bewegten sich mit der Dringlichkeit von Menschen. Die sich einst auswendig gelernt hatten und nun fürchteten zu vergessen. Kleidung abgestreift wie alte Hut, das Sofa war zu klein. Sie landeten auf dem Teppich vor dem Ofen, das Kammerlicht malte ihr Körper in wechselndem Gold. Elise sah Ritterlings auf ihm, haar fiel in einem Vorhang sie herum. Sein Hand umspannten ihr Teil, effektig, sie mich an, flüsterte, sie tat es. Sein Augen waren deshalb grau, da sie immer gewesen waren, aber jetzt älter, von Erschöpfung und etwas umrandet, das Hoffnung sein können. Sie senkt sich langsam, beobachtet, wie sich sein Gesicht verändert, Stornen, hinab, der exquisit Schmerz der Heimkehr. Also sie fühlt. Guckt sie bei der Rich-Ticket davon, der Art. Wie ihr Körper noch die Sprache kannten, die ihr Herzen vergessen hatten, danach lagen sie verschlungen. Das Feuer beruhigt sich zu glatt, Elise zeichnet die neuen Narben auf seiner Brust nach, die Schweiglinne. Wo ein Kammergut einst ein Sandsturms in der Sahara in sein Schulter geschnitten hat. Erzählt die Geschichte in einem Murmeln, stimmrau von ausgegebener Leidenschaft.
Sie hört zu, eingelullt vom Rhythmus seines Hörschlags unter ihrem Ohr, irgendwann schlief sie ein. Sie watcht zum Klang von Mühen und dem blassen Licht der frühen Morgens auf. Julian war vom Teppich verschwunden, aber sie konnten in der Kutscherin, Wasser lief, das Klingen eines Löffels gegen Keramik. Sie zog sein abgelegtes Hemd an, der Sohm streift ihre Beschenkel, und trippelt barfuß den Fleur hinunt, haar Dotter stand am Herd, rucken zu ihr, rot etwas das Natsch Kaffee und Zimt rock. Hat Marcus Schers gefunden, die mit den Cartoon-Krabben, und sie sein Teil gebenden. Die Huslichkeit davon dort stak sie, armer Ritter, sagte, sich zu drehen. Ich hoff, das ist immer noch dein Ketemittel, ist dies, ist dem Warschotter. Sie reaspert sich. Du musst es nicht, ich wollte, a warfeinen Blick über die Schulter. Sein Ausdruck war vorsichtig, als würde etwas Zerberkliches Hand heben. Wie falls Judik, als wär ich von einer well getroffen und über sie pocken gesogen worden. Sagt zusammen. Es tut mir leid, seh's nicht, sie jingse thik, goss Kaffee in die Tasse, die für sie bereit gestellt hat. Mir tut es nicht leid, sie auen am Tisch, der Umschlag noch dort, aber nicht mehr das Gravitationszentrum. Sonnenlicht fiel schug durch das Fenster, wirgelt die Staubkörnchen. Draußen war das Meer ruhig, ein Blatt aus geheimetem Sinn, Julian brach die still. Ich sollt gern, Elises Herz rockt. Wohin spielt sein Roll? Legt sein Gebell hin. Ich kam, dir die Brief zu geben. Ich blieb, weil, nun, weil du mich gelassen hast. Aber Marcus kommt in nun Tagen zurück. Und ich bin immer noch der Mann, der verschwindet, sie studierte ihn. Das Morgenlicht fing das Silber ein, das sein Schläfen durchzog. Die schwarzen Linien sein Augen, sah aus wie ein Mann. Der so weit Jurist war und so viel getrigen hat, was, wenn du es nicht tätest. Fragt sie, tit was nicht. Verschwinden, a word sehr still. Elise. Ich sage nicht, dass ich Marcus verlass. Ich sage nicht, dass ich dir vergib. Ich sage, sie sucht nach den Worten. Ich sage, die Welt ist grog, aber die Stadt ist klein. Und vielleicht gibt es Raum für beide Wahrheiten. Die, wo ich verheiratet bin, und die, wo ich nahe aufgehört heb, dich zu lieben, schloss die Augen, also sie nicht, wären sie hell. Du würdest dich dafür zistren? Nein, ich würd mit dem durchscheinende leben. Why ich sagt ja lang getten heb. Julian streckt die Hand über den Tisch aus und nahm ihr Hand, sein Finger zitterten. Ich kann nicht versprechen, dass ich nicht wieder weglauf. Aber ich kann versprechen, dass ich immer zurückkomm. Wenn du mich willst, sie dachten Marcus auf einem Schiff in der Arktis. Goldkrill unter Mikroskop liegt, sie dachten die Siegler Scotch. Das halbvertied Gemälde im Atelier die Art. Why Julians Mund nach Sauls und Bedouin geschmeckt hat. Sie dachten die Brief, was beschedeit und ehrlich, ich wei nicht, was das ist, sagt sie. Aber ich wei, dass ich nicht will. Das du noch gehst, standoff, rendiert den Tisch. Sog sie auf die View, sie kussen sich dieses Mal langsam. Morgensanft schmeckten nach Kaffee und Maglichkeit. Draußen wirbelten und schreien die Mühen. Drinnen war das Feuer ausgegangen, aber die Hut fühlt sich wärmer und aussieht Jahren. Später gingen sie wieder den Klippenpfad. Der Sturm hat die Luft sauber gestreift. Jeder Atemzug schmeckt nach Kiefer und Salzwasser. Elise trug ihr Skizzenbuch. Julian hat sein Kamera, in alte Leica, die in Prag gekauft hat. Sie sprachen nicht viel. Als sie den Aussichtspunkt erreichten, setzt sie sich auf die Bank und zeichnet den Leuchtturm. Rende sie fotografierte, den Wind in ihrem Haar. Die Konzentration in ihren Augen, bei Abendämmerung guckten sie zusammen, Jacobs Muschel in Butter gebreten. Britt von der Bäckerei in der Stadt, sie auen auf der Veranda.
In dieselb det gewickelt, beobachteten die Stern. Die lekker in den dunkle wordenden Himmelstachen. Julian zelt von den Jahren, die damit verbracht hat, licht ebbe Kontinente zu jagen, wie nix davon den rumgefüllt hat, den sie hinterlassen hat. Sie zelt von dem ersten Gemälde, das sie verkauft hat, nach dem verschwunden war, ein Stürmchen, die einen Sammler zum Weinen gebracht hat. Sie lachten ebbe die Zeit, als sie versuchten, ihr mit Kool-Aid zu färben und einen Monat lang sumpfgrün Strannen hatten, die Nacht verschiff sich. Sie lieten sich wieder, dieses Mal in ihrem Bett, dem Bett, das sie mit Marcus teilt. Die Schad war ein Stein in ihrem Magen, aber das Bedürfnis war größer. Dann zeichnet Julian die Curve ihrer Wirbelsäule nach und flüstert, ich bleib, solange du mich lässt, Alice antwortet nicht. Sie lauscht den Wellen, dem Narren der Hart, die sich sie herum niederli, den doppelten Rhythmen ihrer Atmung. Sie dachten die Brief, an das Leben, das sie gebot hat, an den Mann, der auf einem für eis bestimmten Schiff schlief. Sie dachten den Schreckensweiter Chancen an den gegren Schrecken. Sie neisua greifn. Morgen war Julian immer noch da. Macht Kaffee, rennt sie Malti. Sie sprachen nicht über die Zukunft. Sie sprachen über Pinselstrich und Verschlosseten, über die Art, wie das Licht Geno 7:12 Uhr morgens auf das Wasser traf. Als die Sonne hochgenjug stieg, das Hetlier zu wärmen, legte Lies ihren Pinsel ab. Ich muss heut Abend Marcus anrufen, sagt sie. Satellitenfenster nun, Julian nickt. Ich werd bis dahin weg sein, sie sucht in seinem Gesicht. Wirst du kommen? Wenn du willst, das ich tu. Ich weh nicht, was ich will. Das ist fair. Ging am Mittag, ging den Schotterwig hinunter mit seiner Kameratasche über einer Schulter. Alice beobachtet wundert aus, bis ein Fleck gegen die Klippen war. Dann ging sie hinein, öffnet den Umschlag und las die Brief wieder. Dieses Mal weint sie aus, anderen gruen die dort, in dieser Nacht sprach sie mit Marcus. Sein Stimm nistet ebbe.